Hello everyone. Good evening everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Good evening everyone. I'm sorry about the delay in the lecture. I had to connect my mic properly, so that was one of the reason for the delay in the lecture. Hi Prasad, good evening Prasad. I have been looking at your comments also. My comments నేను చదువుతున్నాను actually. మీరు ఎంతోమంది have been waiting for the lecture. Hi Mani, good evening Mani. Sir, I left my tuition to see this lecture. Oh, awesome. So then I have to respect that. Then I have to leave to what you are expecting from this session. For sure, Kachitananga, this session will be beneficial for you. So before I start this, let me clarify two things. ఒకటి ఏంటంటే thermodynamics we will do it in two lectures, not in one shot. So ఈ particular lecture లో అయితే we'll be focusing on the first law of thermodynamics and its applications. So that is what we'll be focusing on in this particular session. So మరి నెక్స్ట్ సెషన్లో ఏం చెప్తారు సార్ అంటే in the next session we'll be learning about the enthalpy, change in enthalpy and entropy. సో వీటి గురించి నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం. ఓకే, హాయ్ నరుటో, హాయ్ తోటా ప్రశాంత్, హాయ్ ప్రశాంత్, భాస్కర్ హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రసాద్, హాయ్ ప్రసాద్, గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రశాంత్, హాయ్ everyone, good evening guys, hi Shivaji, good evening Pratyusha, everyone, good evening guys. So once again, welcome back to the session. Sir, please cover PYQs. Let me tell you something, Pratyusha, నువ్వు అడిగినట్లుగా కొన్ని సార్లు ఏంటంటే if I focus on the questions, I have to compromise on the content. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడున్న సమయంలో what is it that we have to do at this point of time అంటే ఉన్న సమయంలో what is the best thing I can do for you, that is what I am actually focusing on. Okay, sir, I am from a coaching, I have IELTS tomorrow, can I see this lecture and make one PYQs? See, this will be helpful for you for sure. Okay, hi Mahi, good evening. హాయ్ సార్, పివైక్యూ బుక్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా సైట్ ఉంటే చెప్పండి. మహిమ, ఐ విల్ సజెస్ట్ యూ వన్ థింగ్, క్యారీ ఎ బుక్, హ్యావ్ ఎ హార్డ్ కాపీ. ట్రస్ట్ మీ, ఒక బుక్ అయితే చేతిలో పెట్టుకో. దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ వుడ్ టెల్ టు ఎవ్రీ వన్. క్యారీ దట్ బుక్. సో దట్ ఈస్ రియలీ గుడ్ ఫర్ యూ గైస్, ఐఎమ్ టెలింగ్. ఒక ఫిజికల్గానే ఒక హ్యాండ్ బుక్కే పెట్టుకోండి. పివైక్యూ బుక్ అనేది మీరు గ్రేడ్ 11లో ఉన్నా, గ్రేడ్ 12లో ఉన్నా, లేదంటే డ్రాపర్గా ఉన్నా కూడా యూ మస్ట్ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ బుక్. హాయ్ లక్ష్మి, గుడ్ ఈవినింగ్. తెలుగు అమేజింగ్, హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ విత్ టుడేస్ లెక్చర్. ఎవరైనా కనుక ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ వన్ who did not join the Telegram group, you know that ప్రతిరోజు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ క్యారీడ్ అవుట్. దాంతోపాటుగా ప్రతిరోజు ప్రతి సెషన్కి సంబంధించిన నోట్స్ కూడా మనం ఆన్లైన్లో అయితే పోస్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఆన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఓకే ఓకే, సో వితౌట్ ఎనీ మోర్ డిలే ఐ విల్ స్టార్ట్ ద లెక్చర్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ విల్ లుక్ అట్ ద ఇంట్రడక్షన్ టు ద థర్మోడైనమిక్స్. ఓకే, హాయ్ తెలుగు అమేజింగ్. ఐ వాంట్ టు ఆన్సర్ ఇంకొక 2 క్వశ్చన్స్ ఐ వాంట్ టు ఆన్సర్. సార్ క్వశ్చన్స్ చేద్దాము, మాకు రావాలి కదా సార్, పివైక్యూస్ కాకపోయినా వేరే క్వశ్చన్స్ చేయండి ప్లీజ్. రంగా, దట్ ఈస్ సాయి రైట్? ఓకే, సాయినాథ్, ఐ వుడ్ లవ్ టు డూ పివైక్యూస్. ఫస్ట్ థింగ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బిఫోర్ ఐ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ సెషన్స్, ఈ ఛానల్లో సెషన్స్ తీసుకోకముందు ఐ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద పివైక్యూస్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ థాట్. సో కాన్సెప్ట్స్ కాకుండా ఓన్లీ పివైక్యూస్ చెప్పాలి అని అంటే ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. అలా అని పోనీ కాన్సెప్ట్స్ చెప్పాలంటే కాన్సెప్ట్స్ కూడా సమయం పడుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు కాంప్రమైజ్ ఆన్ వన్ ఆర్ ద అదర్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్. బట్ PYQs are coming, you just have to wait because like I was told that for sure మనకి ఈ ఛానల్లో PYQ సెషన్స్ కూడా జరుగుతాయి. ఓకే రైట్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఈశ్వర్, హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఈశ్వర్. సో ఫస్ట్ థింగ్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ థర్మోడైనమిక్స్. సో బేసికల్గా థర్మోడైనమిక్స్, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డస్ థర్మోడైనమిక్స్ డీల్స్ విత్? సో మనకేంటంటే ఒక ప్రాసెస్, సో వీ నార్మలీ సీ in the nature, like there are a lot of different types of processes. So ఎప్పుడైనా ఒక ఫిజికల్ ప్రాసెస్ జరిగింది అనుకోండి, let's say H2O which is in the liquid state and it is heated to get H2O which is in the gaseous state. So ఇది ఒక ఫిజికల్ ప్రాసెస్, కరెక్ట్?
So this is a physical process. And for example, similarly, let's say N2 plus 3H2 giving rise to 2NH3. So this is a chemical process, correct? So ఇది ఒక chemical process. సో ఈ థర్మోడైనమిక్స్ అనేది ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో, అసలు ప్రాసెస్ అంటే ఏంటో మళ్ళీ నేను డిఫైన్ చేస్తాను. సో ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్లో థర్మోడైనమిక్స్ డీల్స్ విత్ ద ఎనర్జీ చేంజెస్ దట్ ఆర్ అకరింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాసెస్. అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్లో ఏదైనా ఎనర్జీ చేంజెస్ జరుగుతాయి కదా, సో ఇట్ డీల్స్ విత్ ద ఎనర్జీ చేంజెస్ దట్ ఆర్ అకరింగ్ ఇన్ ఏ ప్రాసెస్. సో బేసికల్గా దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఇట్ డీల్స్ విత్ వాట్? ఎనర్జీ చేంజెస్. Energy changes. So this is referred to as the thermodynamics. So ade ganaka if you are looking at the energy changes in a chemical process, appudu danni manam chemical thermodynamics ani pilustam. Chemical thermodynamics ani pilustam annamata. So when it comes to chemical thermodynamics, so it talks about the energy changes in a process. That is one thing. దాంతో పాటుగా దెర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ దట్ థర్మోడైనమిక్స్ విల్ టెల్ అస్ అబౌట్. అదేంటంటే ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ప్రాసెస్. అంటే ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతుందా జరగదా అనే విషయాన్ని అయితే మనకు కెమికల్ థర్మోడైనమిక్స్ తెలియజేస్తుంది. సో దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం. సో ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ప్రాసెస్ ఇది ఏది తెలియజేస్తుంది? థర్మోడైనమిక్స్ అనేది మనకు తెలియజేస్తుంది. One, it talks about the energy changes. Second thing, it tells about the feasibility of a process. Okay, and the most, sir, you missed some topics in redox like titrations. Yes, Sampath, I did not do titration part. Okay, I thought I couldn't get enough time, but the thing is like, I'm sure okala titrations adina kuda there will be a question, probably like there could be something that is related to problem solving or something like that. But still, I will try to address this in some other lecture. Okay, ఏదైనా వేరే లెక్చర్లో టైట్రేషన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, we will talk about all the different types of titrations in some other lecture. Okay, clear? So feasibility of a process. And రెండోది ఏంటంటే థర్మోడైనమిక్స్ will never talk about the rate. సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ గురించి, రేట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ గురించి అసలు థర్మోడైనమిక్స్ ఎప్పుడూ మాట్లాడదు. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. మరి రేట్ గురించి ఏది మాట్లాడుతుంది? కెమికల్ కైనెటిక్స్ అనేది మనకు మాట్లాడుతుంది. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇస్ మై వాయిస్ ఇస్ లో, జస్ట్ ఎ మూమెంట్, ఇంకా కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. ఐ థింక్ నౌ ఇట్ షుడ్ బీ కంఫర్టబుల్, కరెక్ట్? సార్ టాప్ 10 టాపిక్స్ మీద ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ పెడితే 99% వస్తుందా? నో, ఐ విల్ బి వెరీ హానెస్ట్, నో రాదు. ఐ విల్ బి వెరీ వెరీ హానెస్ట్, ఇట్ విల్ నాట్, యూ విల్ నాట్. సో వాట్ ఎవర్ దాట్ ఐ హ్యావ్ అడ్రస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ లెక్చర్స్లో టాప్ 10 టాపిక్స్ మీద ఒక వీడియో అయితే మనం చేసాం. సో ఆ వీడియోలో మనం కానీ చూసినట్లయితే, see, the most important thing I have specified, ఒక 16 to 17 questions అయితే ఖచ్చితంగా రావడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టెల్లింగ్. బట్ 99% వస్తుందా అంటే నో, ఐ డోంట్ థింక్ సో. ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద లెర్నింగ్. సో మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఆబ్వియస్గా, సార్ టుడేస్ క్లాస్ బ్లాక్ చేయండి సార్ ప్లీజ్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ శివాజీ, ఐ విల్ నాట్ బ్లాక్, బట్ స్టిల్ ఐ విల్ ట్రై టు tell them, because ఎందుకంటే 10 మందితో ఉండేటప్పుడు we should not waste some other people's time. I'll try to tell that. If it is going too much extent, then we'll see about it. Okay, sir, can we now to be completed? Sir, can we now, when physical chemistry will be completed? So physical chemistry ఇంకొక 2-3 days. So maximum by Wednesday everything will be done. మనకి ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో ఒకటి థర్మోడైనమిక్స్ ఉంది, రెండోది ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ ఉంది. ఈ రెండు మాత్రమే పెండింగ్ ఉన్నాయి. సో ఈ రెండింటిని కూడా బిఫోర్ వెన్స్డే వీ విల్ ఫినిష్ దిస్ ఫర్ షూర్. ఓకే, హ్యాపీ బర్త్డే. ఎస్, ఐ రిమెంబర్ యూ. ఓకే, ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ సేమ్ మోహిత్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ థర్మోడైనమిక్స్. సో ఫస్ట్ థింగ్, థర్మోడైనమిక్స్ డీల్స్ విత్ ఏ పర్టికులర్ సిస్టమ్. సో ఫస్ట్ థింగ్, అసలు
సిస్టమ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. సో బేసికల్గా ఒక సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుందని చెప్తాం. అసలు ప్రాసెస్ అంటే ఏంటో మీకు చెప్పలేదు. సో బిఫోర్ ఐ టెల్ యూ ఏ ప్రాసెస్, ఫస్ట్ లెట్ మీ డిఫైన్ వాట్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్. సో ఎనీథింగ్ అండర్ అబ్జర్వేషన్, ఎనీథింగ్ అండర్ అబ్జర్వేషన్, దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం. So system is something that is under observation. So this is referred to as a system. So అబ్జర్వేషన్ లేకుండా ఉండేది ఏదైతే మిగతా స్పేస్ ఉంటుందో దాన్ని మనం సరౌండింగ్ అని పిలుస్తాం. సో యూ కాల్ దిస్ యాజ్ వాట్? సరౌండింగ్. ఓకే, సరౌండింగ్స్ అని పిలుస్తాం. సో దెర్ ఈస్ ఎ బౌండరీ, దెర్ ఈస్ ఎ లేయర్ which separates the system from the surroundings. So that is referred to as what? Boundary and pilustam. So this is known as boundary ani manam cheptam anamata. So system is something which is under observation, okay, and surrounding is something which is not under observation. Apart from the system, the remaining space is referred to as a surrounding, and something that is separating the system and the surroundings is known as a బౌండరీ అని పిలుస్తాం. సో ఈ సిస్టమ్స్లో కూడా మనకు 3 రకాలు చెప్తాం. ఒకటి ఏంటంటే ఓపెన్ సిస్టమ్. సో ఓపెన్ సిస్టంలో ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మాస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎనర్జీ. సో ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ నేను ఓపెన్ సిస్టమ్ అన్నట్లయితే, సో సిస్టమ్కి సరౌండింగ్కి, సో ఇది సిస్టమ్కి సరౌండింగ్కి మధ్య దెర్ ఇస్ మాస్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మాస్. అంటే దట్ మీన్స్ delta m is not equal to 0. అంటే మాస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ విల్ నాట్ బీ సేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అంటే ఇక్కడ మనకు మాస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వచ్చు. సో ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు ద సరౌండింగ్, సరౌండింగ్ టు ద సిస్టమ్. అలానే ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇక్కడ మనకు ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ క్యాన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు ద సరౌండింగ్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మాస్ అండ్ ఎనర్జీ can be transferred, can be transferred. So దీన్ని మనం ఓపెన్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం, బిట్వీన్ ద సిస్టమ్ అండ్ ద సరౌండింగ్స్. ఓకే, guys, let's focus. Hi Astrophile, good evening. Adi, so ante 15 questions from chemistry, all are correct. 15 questions from maths, all are correct, and 5 questions in physics. I cannot guarantee that, Adi. I cannot guarantee that. Okay, but the thing is, like, try to give the best ante. Okay, it's not about the number of questions. No cheyagalagindi chey. That is the only thing that you can do. Okay, focus on the learning part ante. నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించు. నీకు ఇప్పుడున్న 1.5 సంవత్సరం వరకు ఎలా జరిగిందో, ఎలా అయిందో, that is one thing. సో ఉన్న సమయాన్ని ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వుడ్ సే. ఓకే, సో మరి క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే, సో ఇన్ ద క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ మాస్ క్యాన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ టు ద సరౌండింగ్స్. అంటే ఈ సిస్టమ్ కానీ నేను క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అన్నట్లయితే, సారీ, మాస్ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. సో దెర్ ఈస్ నో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్. సో నో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ద చేంజ్ ఇన్ మాస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో దెర్ ఈస్ నో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్. సో నో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్. Okay, but there is energy transfer. Energy transfer from the system to the surroundings. So here energy aithe there is a transfer from the system to the surroundings. ఇటువంటి సిస్టమ్స్ మనం క్లోజ్డ్ సిస్టమ్స్ అని మనం పిలుస్తాం అన్నమాట. ఓకే, రోహిత్ ఫర్ షూర్, బట్ మేబీ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఓకే, సో అలానే ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. సో ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే, ఈ పర్టికులర్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో మనకు there is no mass transfer or the energy transfer. So here there is no mass transfer or energy transfer. So ఇటువంటి సిస్టమ్ ని మనం, 1 minute, it looks like there is an issue. Just a moment, guys. Okay. Yes, absolutely.
ఒక ఓపెన్ కంటైనర్, ఒక లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ హియర్ ఒక హాట్ వాటర్ తీసుకున్నారనుకోండి. ఓకే, సో దిస్ యూ కెన్ సీ యాజ్ అన్ ఓపెన్ సిస్టమ్. దిస్ ఇక్కడ మీరు ఒక వాటర్ తీసుకున్నారనుకోండి, దిస్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సిస్టమ్. ఒకవేళ ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్లో ఒక గ్యాస్ తీసుకున్నారనుకోండి, యూ కెన్ సే దిస్ యాజ్ ఎ క్లోజ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఐసోలేటెడ్ అంటే సంథింగ్ లైక్ ఏ ఫ్లాస్క్, ఒక ఫ్లాస్క్ లాగా. అంటే ఇక్కడ మనకు delta m is equal to 0, delta E is equal to 0. There is no change in mass, there is no change in energy of the particular system. So these are the different types of systems. Okay, alane you can define system based on the phase of the substances. So alane manaku system lo based on the phases. So system lo manaku malli okati homogeneous system, alane heterogeneous system. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనకు ఒక సిస్టంలో డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి కదా. ఇఫ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ సింగిల్ ఫేజ్, ఇఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఇన్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇన్ సింగిల్ phase. 1 minute, I don't know the reason why I'm facing this issue. Oh my god, just a minute guys. Okay, yes, okay, I have arranged it. I hope it will not be an issue. Sure ga Satya, in the next 2 more lectures, inga 3 lectures, one will be thermodynamics, inga 2 more lectures we will start electrochemistry. Okay, yes, I think now it is fine. So heterogeneous system ante manaki endante system lo unde substances anni kuda substances, at least one substance in different phase. So appudu manam, what is the issue? This is continuously okay. Sir, screen blink. Yes, Mohit, there is some issue with that. I think now it will be fine. So heterogeneous system ante, as you can see, అన్ని సబ్స్టెన్సెస్ ఒకే ఫేజ్లో ఉంటే దీన్ని హెటరోజీనియస్ సిస్టమ్ అని మనం పిలుస్తాం అనమాట. ఓకే, అండ్ హౌ అబౌట్ దెన్ సిమిలర్గా ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బౌండరీస్. సో బౌండరీస్లో కూడా మనకు మళ్ళీ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి రియల్ బౌండరీ, అలానే ఇమాజినరీ బౌండరీ. సో బేసికల్గా రియల్ అంటే ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లిటరలీ హ్యావింగ్ a boundary here. So if I am taking this a glass of water, so this let's say it is a container. Okay, physically చూసినట్లయితే సో ఈ కంటైనర్, this is a real boundary, and if I am assuming some space around the container, so this is an imaginary boundary. దీన్ని ఇమాజినరీ బౌండరీ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ సిమిలర్గా బౌండరీస్ ఇట్ కెన్ అగైన్ బీ క్లాసిఫైడ్. ఓ మై గాడ్, సారీ గైస్. Okay, this is fine. Okay, so real boundary,
and an imaginary boundaries. So we'll talk about based on the energy transfer also. Okay, so if I have a system, if there is no flow of heat, this is an adiabatic wall and పిలుస్తాం. An adiabatic or wall. And similarly, if there is a flow of heat from the system to the surroundings, so this wall is known as diathermic wall. Okay, clear? Understood? Is this clear? Tomorrow we will not have class H1. Monday, Tuesday, Wednesday. Okay, Monday roju untadi same time. Wednesday and Thursday also in the same time. Okay, so these are the different types of boundaries. So we'll try to understand something about thermodynamic properties. So basically, thermodynamic properties. We'll try to understand about thermodynamic properties. So thermodynamic properties are again classified into two types. ఒకటి ఏంటంటే just a minute guys. I don't know what is the reason. Okay, so I think, okay fine, let's see if it happens again. Yes Vinay, I'm sorry about that. Okay, ఒకటి ఏంటంటే intensive property and similarly extensive property. Okay, so intensive property, what exactly is intensive property? So there are so many properties. Basically intensive property ante the properties that depends upon the quantity of substance. So that does not depend upon the quantity of substance, does not depend on quantity of substances. Quantity of substances అంటే like mass and size. సో మాస్ మీద కానీ అలానే సైజ్ మీద కానీ ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి డిపెండ్ అవ్వవు. సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే టెంపరేచర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అన్ ఐరన్ బార్. సో దీని యొక్క టెంపరేచర్ T అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ ఇంటూ టూ హాఫ్స్, సో వన్ సే దిస్ ఇస్ వన్ హాఫ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ హాఫ్. ఇక్కడ మనం కానీ చూసినట్లయితే దీని యొక్క టెంపరేచర్ TA ఉంటుంది, దీని యొక్క టెంపరేచర్ కూడా TA ఉంటుంది. సో బేసికల్గా టెంపరేచర్ ఇస్ an intensive property. So basically the property that does not change with the change in mass or the size of the system. So ఇటువంటి ప్రాపర్టీస్ మనం ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ కలర్ ఆల్సో. సో కలర్ కూడా తీసుకున్నట్లయితే లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఎ గోల్డ్ బార్. సో ఈ గోల్డ్ బార్ని లెట్స్ సే మేక్ ఇట్ ఇంటూ 2 or 4 pieces. సో ప్రతి పీస్ కూడా ఇట్ విల్ హ్యావ్ that same yellow goldy color. Okay, so this is referred to as an intensive property. So similar ga pressure kuda తీసుకోండి. ఒక కంటైనర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. Let's say I have a container, దీని యొక్క ప్రెషర్ P అనుకోండి. What is the pressure of this container? If it is P, then this is at a temperature T. Okay, so if it is made into 2 equal halves, ఓకే, అప్పుడు దీని యొక్క ప్రెషర్ కూడా PA ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ప్రెషర్ PA ఉంటుంది. అండర్స్టూడ్? బికాస్ ఇక్కడ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మేడ్ ఇంటూ 2 equal halves, సబ్స్టెన్సెస్ కూడా 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్గా మారిపోతాయి. సో ఇక్కడ n మోల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇక్కడ n/2 మోల్స్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇక్కడ అందువల్ల మనకి ఏంటంటే ప్రెషర్ ఇస్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ హియర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ. సో మరి ఏ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే, సో బేసికల్గా ద ప్రాపర్టీస్ దట్ ఆర్ dependent on mass and dependent on quantity of a substance. అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఏ సబ్స్టెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ సొల్యూషన్ తీసుకోండి ఏదైనా. సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఒక సొల్యూషన్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ద సొల్యూషన్ ఇస్ లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ m molar.
ఓకే, ఇది కనుక m మోలార్ అనుకోండి. సో దీని కానీ నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ 2 halves, అప్పుడు దీని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంటుంది? సేమ్ m మోలార్. దీని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంటుంది? సేమ్ m మోలార్. ఇస్ ఇట్ రైట్? అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సార్ నీట్ క్లాసెస్ ఫాలో అయితే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ క్రాక్. అబ్సల్యూట్లీ అది, దెర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఎందుకంటే సి ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, నేను ఎలా టీచ్ చేస్తున్నానంటే దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ ద వే ఐఎమ్ టీచింగ్ ఇన్ ద నీట్ ఛానల్ అండ్ ద వే ఐఎమ్ టీచింగ్ ఇన్ ద జేఈ ఛానల్. దెర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్. ఎందుకంటే అది మీకు అర్థమైపోతుంది కూడా. మీరు నీట్ ఛానల్లో వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఐ టీచ్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్, ఫుల్ కాంక్రీట్ సబ్జెక్ట్ చెప్తాను. అంటే కంప్లీట్గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా సింగిల్ బేసిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా వదలకుండా చెప్తాను. ఎందుకంటే ఐ స్టిల్ గాట్ టైం, దే గాట్ టైం. ఇంకా 6 నెలలు ఉంది. సో ఆబ్వియస్గా ఏంటంటే సమ్ 5 to 6 months. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఐ వోంట్ that is the reason I won't even stop myself in discussing anything. Every single thing I'll discuss. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకున్న సమయానికి బట్టి, మీకున్న దాన్ని బట్టి ఇక్కడ వెళ్ళాల్సింది వస్తుంది. That is one of the reason sometimes I might not be coming up with every single thing. Okay, so you are taking every comment in positive way with a small side. It is really a rare quality. Thank you so much. Thank you so much. It means a lot, Happy Ji. It means a lot. Right? So let's talk about the extensive properties. So extensive properties ante they depends upon the mass or size of a substance. So volume తీసుకోండి. Can I say volume is an extensive property? Absolute గా. So ఒక కంటైనర్ వాల్యూమ్ V ఉందనుకోండి, దీంట్లోని if I'm transferring it to 2 other containers, so this will become V/2 and V/2. So obvious గా ప్రాపర్టీ అనేది మారింది కదా. So this kind of properties are known as extensive properties. Understood? Is this clear? Any doubts still here? So these are the basic fundamentals. Okay, let's talk about the state of a system. So oka system undanukondi. So system ante em ani cheppam? So something that is under observation. Okay, so state of a system. So basically ga state of a system is defined by certain variables or certain parameters. So ప్రతి సిస్టమ్ యొక్క స్టేట్ని, సో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డిఫైన్డ్ బై సర్టెన్ వేరియబుల్స్ అనమాట. వీటిల్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే స్టేట్ వేరియబుల్స్ అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం మనం వీటిని? స్టేట్ వేరియబుల్స్ అని పిలుస్తాం. సో బేసికల్గా ఏ సిస్టమ్ ఈజ్ అట్ ఏ స్టేట్ అని నేను చెప్పాను అనుకోండి, so then the state variables of this particular system at that particular state is constant. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక గ్యాస్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ గ్యాస్. సో స్టేట్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ క్యాన్ బి డిఫైన్డ్ బై సర్టెన్ వేరియబుల్స్. ఆ వేరియబుల్స్ ఏంటంటే ప్రెషర్, అలానే వాల్యూమ్, అలానే టెంపరేచర్ అండ్ మాస్, దట్ రెఫర్స్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో ఇవన్నీ కూడా స్టేట్ వేరియబుల్స్ అనమాట. సో స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్. So these are the state variables of a gas. So okay, gas yokka condition manaku teli, everything about this particular system we can actually figure out if you know these parameters. Dini manam state variables of a gas అని పిలుస్తాం. సో ఒక పర్టికులర్ టైంలో ప్రతిసారి గ్యాస్కి సర్టెన్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, సర్టెన్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది, సర్టెన్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది అండ్ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉంటాయి వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ సిస్టమ్. సో ఈ మూడిట్లో కనుక ఏదైనా పారామీటర్ చేంజ్ అయిందంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ వేరియబుల్, అప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే ద సిస్టమ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ స్టేట్ అని చెప్తాం. ఒకవేళ ఇదే గ్యాస్ ఉంటుంది కదా, సో ఒకవేళ ఇక్కడ నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ P1, V1, T1 అండ్ N1 అనుకోండి. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద వేరియబుల్, if any change in at least one variable, అప్పుడు నేను ఏం చెప్పచ్చు అంటే ద సిస్టమ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ స్టేట్ అని చెప్పచ్చు. సో ద సిస్టమ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ స్టేట్ అని చెప్పచ్చు అనమాట. సో బేసికల్గా
Every system is defined by certain state variables. So now a system is said to be changing its state when any of the states variables కానీ ఏదైనా మారినట్లయితే అప్పుడు మనం there is a change in state అని పిలుస్తాం. And the change in state is referred to as a process. So ఎప్పుడైనా whenever there is a change in state, that means a process has occurred అని చెప్తాం. Process has occurred. సో ఎక్కడైనా మీరు కానీ ప్రాసెస్ అనే పదం విన్నట్లయితే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం తీసుకున్న సిస్టంలో ఏదో ఒక స్టేట్ వేరియబుల్ అనేది మారింది అని తెలియజేసేదే మనకు దిస్ ప్రాసెస్. సో ప్రాసెస్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్. సో చేంజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ వేరియబుల్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ సిస్టమ్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సార్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటే దాంట్లో ఏం అబ్జర్వేషన్ ఉండదు కదా సార్, మరి ఎలా సిస్టమ్ అవుతుంది? సో ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్. అంటే ఈ సిస్టమ్కి సరౌండింగ్కి మధ్య ఎటువంటి ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి ఉండవు. సో బేసికల్గా ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే సిస్టమ్కి సరౌండింగ్కి మధ్య ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే మాస్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది, అలానే ఎనర్జీ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇస్ దట్. క్లోజ్ సిస్టమ్ అంటే మాస్ ఇంటరాక్షన్ ఉండదు సిస్టమ్కి సరౌండింగ్కి మధ్య, ఎనర్జీ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. అలానే ఐసోలేటెడ్ సిస్టంలో మనకి ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ, అంటే ఎనర్జీ ఇంట్రాక్షన్ ఉండదు సిస్టమ్కి సరౌండింగ్కి మధ్య, అలానే మాస్ ఇంట్రాక్షన్ కూడా ఉండదు సిస్టమ్కి సరౌండింగ్కి మధ్య. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? షూర్. హ్యాపీ బర్త్డే. ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ థింగ్స్. సో వీటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్గా దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. కానీ ఫస్ట్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ని మనం తెలుసుకున్న తర్వాత ఇట్ వుడ్ బి గుడ్ ఇఫ్ ఐ క్యాన్ explain you about the intensive property and extensive property. Only the basic to understand అసలు intensive property అంటే ఏంటి, extensive property అంటే ఏంటో చెప్పడానికి మాత్రమే ఇది చెప్పాను. So once we finish all the thermodynamic properties, so there are so many thermodynamic properties, okay, like entropy, enthalpy, everything. వీటిలన్నింటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత then finally we will have ఏవి intensive properties, ఏవి extensive properties, then we'll discuss about that. Okay, is this clear? Any questions still here? Okay. So this is referred to as the state of a system. So the next thing we'll try to understand is internal energy of a system. So basically oka system ki prati system manam తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి system కి కూడా internal energy అనేది ఒకటి ఉంటుంది. So what is the internal energy of a system? So ఇది ఒక system అన్నానంటే the sum of all the energies of a system is referred to as the internal energy of a system. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే what is the question Mahi is asking? అట్లా కాదు, what is it? ఇంటరాక్షన్స్ లేకపోతే అబ్జర్వేషన్ ఉంటుందా? సో సంథింగ్ కుడ్ బి హ్యాపెన్ ఇంటర్నల్లీ కదా, ఇంటర్నల్లీ కూడా ఏదైనా జరగచ్చు కదా ఆబ్వియస్లీ. సో సిస్టమ్ ఈజ్ అవర్ ద వన్ థింగ్ దట్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఈజ్ ఆన్ ద సిస్టమ్. సో సిస్టమ్ లోపల ఏదైనా చేంజెస్ జరగచ్చు కదా. వై డూ యూ థింక్ there will not be any changes inside the system? There could be, na? So internal energy of the system. So మనం ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఈ సిస్టమ్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్, దీన్ని మనం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. సో బేసికల్గా ఓవరాల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో బేసికల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కావచ్చు, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కావచ్చు. సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, possessed by the system, దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం. సో బేసికల్గా ఏంటంటే ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంక్లూడ్స్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఎనర్జీ, రొటేషనల్ ఎనర్జీ కావచ్చు, ట్రాన్స్లేషనల్, ఎవ్రీ మోషన్ రిలేటెడ్ ఎనర్జీస్, ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. అండ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ కెనాట్ బీ క్యాలిక్యులేటెడ్ అట్ ఎ స్టేట్, కెనాట్ బీ క్యాలిక్యులేటెడ్ అట్ ఎ స్టేట్. అంటే ఒక పర్టికులర్ స్టేట్లో ఎవరైనా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని డిటర్మైన్ చేయండి అంటే యూ కెనాట్ డిటర్మైన్. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని మనం ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ యూ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ మై సిస్టమ్. ఓకే, ఇది నా సిస్టమ్. సో ఈ సిస్టంలో
దీనికి కొంత ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ U1 ఉంది అనుకోండి, దీనికి కొంత ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ U1 ఉంది అనుకోండి. సో నౌ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మారచ్చు. సో ఇది ఇనిషియల్ ఎనర్జీ, ఇది ఫైనల్ ఎనర్జీ. సో ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ దట్ కంట్రోల్స్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆల్సో వి విల్ స్పీక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. Okay, so that means I am a chemical engineering graduate. I did my chemical engineering from VIT University, Lakshmi, to answer your question. So ikkada internal energy and the final. So ikkada manaku system entante, so there is a change in internal energy. So whenever there is a total energy of the system marindi anante, so that means there is a change in internal energy. So ఎవరైనా కనుక ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో, సో ఇది ఒక స్టేట్ అనుకోండి, సో దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ అన్నాను. సో చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ సిస్టంలో ఏదో ఒక ప్రాసెస్ అనేది జరిగింది. సో ఒక ప్రాసెస్ జరిగిందన్నాను కదా, ఏ ప్రాసెస్ అనేది చెప్పట్లేదు, సమ్ ప్రాసెస్ జరిగి స్టేట్ అనేది మారింది. సో అటువంటికప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సిస్టంలో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఇట్స్ డిఫికల్ట్. ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లో internal energy cannot be calculated, but you can calculate the change in internal energy. Change in internal energy ni manam calculate cheyochu. This can be calculated, which is given by delta U. This can be calculated. Kani internal energy at a state cannot be calculated. Understood? Any questions still here? Okay. You guys are asking my personal questions. Okay. I'm from Tirupati. Okay. So ikkada change in internal energy aithe manam calculate cheyochu, కానీ ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయలేమంటే బికాస్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ పొసెస్డ్ బై దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్. సో ఒక ఇన్స్టెంట్లో ఆ సిస్టమ్కి ఏ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి, ఎవ్రీ సింగిల్ ఎనర్జీ యూ కాంట్ అకౌంట్. సో అందుకని ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ని ఆ పర్టికులర్ స్టేట్లో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. మరి చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు సార్ అనే ఒక క్వశ్చన్ మీకు ఉండొచ్చు. సో దట్ మీన్స్ బేసికల్గా ఒక సిస్టమ్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది మారాలి అని అంటే ఎప్పుడు మారుతుంది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద సరౌండింగ్స్, అంతే కదా. సో మనకు ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మారాలి అని అంటే ఏదో ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇక్కడ మారాలి. సో దట్ మీన్స్ ఈ సిస్టమ్ కనుక సరౌండింగ్తో ఇంటరాక్ట్ అయినట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది మారుతుంది. సో అప్పటి వరకు కెన్ ఐ సే ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎ సిస్టమ్ అట్ ఏ పర్టికులర్ స్టేట్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. అది కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది. సో అట్ ఏ పర్టికులర్ స్టేట్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ విల్ బీ కాన్స్టెంట్. ఇట్ విల్ బీ కాన్స్టెంట్ బట్ కెనాట్ బీ క్యాలిక్యులేటెడ్. బట్ వాట్? దిస్ కెనాట్ బీ క్యాలిక్యులేటెడ్. బట్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్గా ఉంది. సో దట్ మీన్స్ ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని మనం వేరియస్ పారామీటర్స్ ద్వారా చేంజ్ చేయొచ్చు. సో అది చేంజ్ చేసామనంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సిస్టమ్ ఉంది నా దగ్గర. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఎ సిస్టమ్. సో ఆ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ దానికంటే ఒక పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే ఆ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎక్స్ అనుకున్నాను అనుకోండి. సో ఐ హ్యావ్ ఎ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఈ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ ui ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని చెప్పాను అనుకోండి. ఓకే, సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐ హ్యావ్ చేంజ్డ్ ఇట్స్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో ఇది అంటే స్టేట్ 1, ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ దగ్గర ఈ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఎక్స్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, సో ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ కూడా ఒక ఫైనల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దీనికి ఒక ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఫైనల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అయితే ఉంటుంది. సో ఈ సిస్టమ్ అయితే ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్ ఇట్ స్టేట్ టు 2. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే ద ఓన్లీ ఇంటరాక్షన్ ద సిస్టమ్ హ్యాడ్ విత్ ద సరౌండింగ్ ఇస్ త్రూ హీట్ అనుకోండి. సో నేనేం చేస్తానంటే కొంత హీట్, సో లెట్స్ సే Q హీట్ ఈస్ యాడెడ్ టు ద సిస్టమ్. హీట్ ఈస్ యాడెడ్ టు ద సిస్టమ్ అంటే దట్ మీన్స్, అంటే దీని అర్థం ఏంటి? సో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఒక ui ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనే ఒక వాల్యూ ఉంది. సో ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎనర్జీస్. నౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఎనర్జీ టు ద సిస్టమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్. సో హీట్ ద్వారా నేను కొంత ఎనర్జీని దీంట్లోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, నా ఇప్పుడు చెప్పండి,
So if I'm adding to this particular system, so there is a change in energy of the system, change in internal energy of the system. By what it will change? Can I say the change in internal energy, that is UF minus UI, will be equal to this Q? Can I say this? ఇలా చెప్పచ్చా? సో మనం ఎన్నో రకాలుగా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని మార్చొచ్చు. Sir, energy depends upon product or particle. How to proceed by a system, sir? I didn't get you, Shivaji. Please be more specific. I'll answer the question. Okay. So అర్థమైందా? సో బేసికల్గా there are different ways of changing the internal energy. సో ఎలా మార్చొచ్చు అనేది చూద్దాం. సో ఒకవేళ ఇది నా సిస్టమ్. సో దిస్ ఈస్ మై system. So internal energy can be changed by adding heat to the system. What is it? Addition of heat to the system. So నేను హీట్ యాడ్ చేస్తే సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ మారుతుంది. ఒకవేళ దీని యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ UI అనుకోండి. ఓకే, సో దీని యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంత? UI. సో నేను హీట్ యాడ్ చేసిన దానివల్ల ఈ సిస్టమ్ యొక్క లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. Okay, so ఈ సిస్టమ్, let me put it here. సో ఈ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ వచ్చి UI అనుకోండి. ఓకే, సో ఇది ఫైనల్ ఎనర్జీ UF అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ సిస్టంలో when I add the heat to the system, there is change in internal energy, that is for sure. Correct? I'll do one thing. Let me do one thing. సో ఇది నా సిస్టమ్. ఓకే, సో సిస్టంలోకి నేను హీట్ యాడ్ చేసిన దానివల్ల కెన్ ఐ సే దట్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ విల్ చేంజ్? అంటే ఎనర్జీ ఈస్ యాడెడ్ టు ద సిస్టమ్. సో దీనికంటూ కొంత ఎనర్జీ UI అమౌంట్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ Q అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, దెన్ ద సిస్టమ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ విల్ బీ ఇంక్రీస్డ్ బై Q. కెన్ ఐ సే దిస్? ఇస్ దిస్ రైట్? సో అంటే బేసికల్గా ఇనిషియలీ ద సిస్టమ్ హ్యాడ్ UI అమౌంట్. సో దీనికి I'll do one thing. I want to represent it in the form of a diagram properly. I'll do one thing. So, ఇది నా సిస్టమ్. ఓకే, సో ఈ సిస్టంలోకి మనం ఏం యాడ్ చేసాం? I added heat to the particular system. సో ఇది UI అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉన్నింది అనుకోండి. సో కెన్ ఐ సే UF will be greater than UI? So that means when heat is added to the particular system, right? So similarly, what happens if heat is lost by the system? So system nunchi konta heat ni manaki heat is lost by system. Ante system ganaka heat lose ayindi anukondi, this is one way to change the internal energy anamata. Okay, so that means we'll do one thing. Let me write it in the last. So ఒకటి ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని హీట్ యాడ్ చేసినా మార్చచ్చు. అలానే హీట్ అనేది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ నుంచి సిస్టంలో నుంచి హీట్ని మనం తీసేసామనుకోండి, సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ లాస్ట్ బై ద సిస్టమ్. సో అప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది మారుతుంది. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ అలానే మెకానికల్, వెన్ లెట్స్ సే వీఆర్ డూయింగ్ నాట్ ఓన్లీ మెకానికల్, ఎనీ వర్క్. సో దీని మీద వెన్ ఈస్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అంటే సిస్టమ్ మీద ఏదైనా వర్క్ చేసినా కూడా దట్ మీన్స్ సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్ చేంజింగ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద exterior to the surrounding. So work is done on the system. So that means energy is added into the system. So this is one thing. And alane the same thing, work is done by the system. By the system. Ante if there is any work that is done by the system, that means there is an energy change that is happening inside the system. So అందువల్ల ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ ఇట్స్ ఓన్ ఎనర్జీ టు డూ సమ్ వర్క్. అంటే దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కెన్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ దిస్ 4 ways. సో ఇదే కాకుండా బై యాడింగ్ మాస్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద అదర్ వన్? బై యాడింగ్ mass into the system. And if I add mass into the system, obviously internal energy anedi maarutundi kada, because the amount of substance has changed. And alane removing the mass from the system also. What is the other one? By removing the mass of the system.
removing the mass of system. సో అంటే మనకు ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఈ సిస్టమ్కి లెట్స్ సే ద ఇనిషియల్ ఎనర్జీ ui అనుకోండి. ui is the initial energy of this particular system. సో నేను కానీ అడిషన్ ఆఫ్ హీట్, నేను హీట్ యాడ్ చేస్తే సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? పెరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే u internal energy final will be greater than ui. So there is an increase in internal energy of the system when I am adding heat to the system. And alane heat is lost by the system ante can I say internal energy of the system is less than that of the initial internal energy in this particular condition? ఎందుకంటే అది కొంత హీట్ని కోల్పోతుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్గా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో దిస్ వాల్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ ద ఫైనల్. దెన్ హౌ అబౌట్ ద వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్? సో వర్క్ ఈస్ డన్ బై ద సిస్టమ్ అనుకోండి, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈస్ లాస్ట్. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే uf విల్ బి లెస్ దాన్ ui, ఎందుకంటే కొంత ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది కదా సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో దిస్ ఈస్ వన్ వే టు చేంజ్ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. అలానే వర్క్ ఈస్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, కెన్ ఐ సే uf విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ ui ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్. So the internal energy of the system will increase in this particular case. Rohit, I am the full-time employee at Vedantu, okay? So is this clear? Understood? So adding mass into the system. So నేను కనుక mass add చేశాను అనుకోండి system లోకి. So that means if I add the mass, can I say the initial energy will be less than that of the final energy because I'm adding mass into the system. So energy అయితే increase అవుతుంది కదా. So this will be the case. I'll write the other way around so that you'll understand it, you'll not confuse. So final internal energy will be greater than the initial internal energy, that is for sure. And అలానే removed from the system అనుకోండి, సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే final internal energy will be less than the initial internal energy, ఎందుకంటే మాస్ అనేది తీసేయబడింది. సో ఆబ్వియస్గా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనేది కూడా తగ్గిపోతుంది. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ క్యాన్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ సిస్టమ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. సో ఈ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే బేసికలీ ఇట్ టెల్స్ అస్, ఇదేంటో ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఒక సిస్టమ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఓకే, సో ఈ సిస్టమ్కి కొంత ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో ఇది ఒక సిస్టమ్ అని నేను చెప్పినప్పుడు ఈ సిస్టమ్కి కొంత ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ సమ్ కాన్స్టెంట్. సో ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో బేసికలీ ద వాల్యూ ఇస్ ఏ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ సిస్టమ్. సో ఇటువంటి సిస్టంలో ఓకే, ఇటువంటి సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో సో దీనికి కాన్స్టెంట్ మాస్ అనేది ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే మనం ఎనర్జీ అనేది ఓకే క్యాన్ neither be created, it explains the law of conservation of mass, nor destroyed but it is converted from one form to other. One form నుంచి టు అదర్ ఫామ్లోకి మనకు ఎనర్జీ అనేది కన్వర్ట్ చేయబడుతుంది. బేసికల్లీ ఇట్ గివ్స్ యాజ్ ద ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్. సో ఇక్కడ మనకు మాస్, ఇక్కడ దీని యొక్క ఎనర్జీ ui అనుకోండి. సో ఇటువంటి సిస్టంలోకి మనం కనుక, సో ఇది ఒక పర్టికులర్ స్టేట్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ అట్ ఎ స్టేట్. సో ఇటువంటి సిస్టంలోకి మనం కనుక లెట్స్ సే ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ హీట్ టు ద సిస్టమ్, addition of heat to the system, అలానే work done on the system, work done on the system, addition of heat to the system. సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆబ్వియస్గా ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది మారుతుంది. సో ఈ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది ఈ పర్టికులర్ స్టేట్ దగ్గర ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది మారిపోతుంది. సో ఎంతవరకు మారుతుంది అనేది దట్ ఈస్ రెఫర్ టు యాజ్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఎనర్జీ ui అనుకోండి. సో ఒకవేళ నేను ద వర్క్ డన్ బై మీ ఇస్ w అనుకోండి. లెట్స్ సే ద వర్క్ డన్ బై మీ ఇస్ వాట్? w వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ w అనుకోండి. ఓకే, సో లెట్ మీ రిప్రజెంట్ ఇట్. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ w1 అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్
And similarly, let's say I am adding q amount of heat to the system. So this is energy, right? So inta energy దీంట్లోకి యాడ్ చేశానంటే ఆబ్వియస్గా ఈ సిస్టమ్ యొక్క ఎనర్జీ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్ బై హౌ మచ్? మరి దీని యొక్క ఫైనల్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? ఇట్ విల్ బి ui ప్లస్ q ప్లస్ w1. అంతే కదా? ఇస్ దిస్ రైట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్. సో ఇక్కడ మనకు ui విల్ బి వాట్? q ప్లస్ w1 ప్లస్ ui విల్ బి ఈక్వల్ టు ద ఫైనల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే, సో దట్ మీన్స్ హియర్, ఒకవేళ దట్ మీన్స్ హియర్ నా ఫైనల్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? uf విల్ బి ఈక్వల్ టు ui ప్లస్ q ప్లస్ w1 అవుతుంది, అంతే కదా? సో దిస్ విల్ బి ద హీట్, that this will be the energy changes that is happening inside the system. అప్పుడు ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే నేనేం చేస్తాను? uf minus ui. Can I say the change in internal energy here is what? uf minus ui is nothing but q plus w1 అని చెప్పొచ్చు కదా? Can I say this? Absolutely I can say this. ఎందుకంటే this is the energy of the system. So whenever the heat is added into the system or work is done on the system, అంటే we are spending some amount of energy to this particular system. Okay, understood? So this is the reason we are saying here it is work is q plus w. Okay, did you understand this point? Is this clear? So energy of the system appudu em avutadi? It will be ui plus q plus w. అంటే change in internal energy is nothing but final minus initial. మనం delta u ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? సారీ, సో బేసికల్గా delta u is nothing but what? uf minus ui గా డిఫైన్ చేస్తాం, కరెక్ట్? సో uf minus ui is nothing but q plus w1 in this particular case. Okay, so for example, let's say heat released by the system అనుకోండి, heat is lost by system. Let's say this is equal to ఇక్కడ q2 అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ q1 అని ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను కదా, సో దిస్ ఇస్ q1, అక్కడ q2 అనుకోండి. అండ్ సిమిలర్గా వర్క్ ఈస్ డన్ బై ద సిస్టమ్ అనుకోండి, వర్క్ ఈస్ డన్ బై ద సిస్టమ్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ జరిగాయి అనుకుందాం, ఇక్కడ w2. సో అంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ హియర్, ఓకే, సో ఇక్కడ హీట్ అనేది లూజ్ అవ్వడం వల్ల ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? సిస్టమ్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది. వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ దిస్, కరెక్ట్? సో దట్ మీన్స్ హియర్ కెన్ ఐ సే ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ఓకే, వాట్ విల్ బి ద చేంజ్? ఇవి అడిషన్ కాబట్టి ఆబ్వియస్గా దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్లస్ q1 plus w1. This will be the increase in internal energy because of this parameters. మరి ఇవి చూసినట్లయితే సిస్టంలో నుంచి కొంత ఎనర్జీ తీసేయబడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ q2 and w2. సో కెన్ ఐ సే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ minus q2 minus w2. This is the overall expression for first law of thermodynamics. Is this clear? Understood? అర్థమైందా? Any questions still here? అర్థమైందా ఇది? సో బేసికల్గా ఇది ఒక ఎనర్జీ బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్. సో అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉందనుకోండి, ఒక క్లాస్ రూమ్కి వచ్చి లెట్స్ సే ఒక క్లాస్ రూమ్లో 30 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి. సో ఇఫ్ 30 స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ద క్లాస్ రూమ్, హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ విల్ లీవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్? ద సేమ్ 30 స్టూడెంట్స్. సో బేసికల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ మనం ఇచ్చే ఎనర్జీ ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. అది ఏంటంటే ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకొక ఫామ్కి మారిపోతుంది తప్పితే ఇట్ ఈస్ నాట్ లాస్ట్, ఐ మీన్ లైక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రియేటెడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ డెస్ట్రాయిడ్. అంటే ఇక్కడ q2 అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, q1 అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ this it is converting into a different form of energy when it is put into this particular system. For example, ఎలా అయితే మనం electrical energy is converted into heat energy అంటాం. So basically whatever that is energy that is spent, that is the output that you will get. Understood? Is this clear? అర్థమైందా? Any questions? Okay, so basically so now to
generalize this everything. So can I say that the change in internal energy is nothing but heat added into the heat plus work. So Q value anedi, this will be a positive value when the what heat added to system. Alane this will be a negative value when heat is lost by system. And similarly, the work, it will be positive when the work is done on the system. And this will be a negative value when work is done by the system. So basically మనం చేంజ్ ని చూపిస్తున్నాం. సో దెర్ ఇస్ ఎ నెగటివ్ చేంజ్. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ చేంజ్, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ పాజిటివ్ చేంజ్. సో ఇది యాడ్ చేయడం వల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా యాడ్ చేయడం వల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి పాజిటివ్ చేంజ్. ఇక్కడ వర్క్ అనేది వర్క్ ఇస్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్. సో సిస్టమ్ మీదలో ఎనర్జీ యాడ్ చేయబడుతుంది కాబట్టి పాజిటివ్ చేంజ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీ ఇస్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ కాబట్టి నెగటివ్. హియర్ సేమ్ థింగ్, ఇక్కడ కూడా ఎనర్జీ ఇస్ లాస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్క్ from the system, so hence it is negative. Understood? Any questions still here? Okay, so now let's try to understand about the different types of processes. So manam processes chusinatleyte there are so many different types of process. For example, first one, isothermal process. So isothermal process ante enti? So basically in an isothermal process, whenever you have a system, so ఇది ఒక సిస్టమ్ అనుకోండి, ఈ సిస్టమ్ వచ్చి ఒక పర్టికులర్ స్టేట్లో ఉందనుకోండి. సో వెనెవర్ దెర్ ఇస్ ఇక్కడ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ అయితే ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ ఒక ప్రాసెస్ జరిగినప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ని నేను ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాలనంటే ఇక్కడ నాకు చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే టీఐ అనుకోండి, ఇక్కడ టెంపరేచర్, ఇక్కడ టీఎఫ్ అనుకోండి. ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ దట్ ఈస్ డెల్టా టీ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఫర్ ద ఓవరాల్ ప్రాసెస్ టు అకర్, ఈ ప్రాసెస్ నేను ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. అలానే సిమిలర్గా అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. సో అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే నాకు ఒక సిస్టమ్ ఉంది కదా. సో ఈ సిస్టమ్ అనేది లెట్స్ సే ఇట్ ఇస్ అట్ స్టేట్ 1 అండ్ ఇట్ హాస్ చేంజ్ టు ఇట్స్ స్టేట్ 2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ జరిగింది. సో ఈ ప్రాసెస్ నేను అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాలి అని అంటే దెర్ ఈస్ నో హీట్ లాస్ట్ ఆర్ గెయిన్ బై ద సిస్టమ్, దట్ ఈస్ delta Q is equal to 0. So no heat lost or gained by the system. No heat lost or gained by system. Appudu I can say that this is an adiabatic system అని చెప్పొచ్చు అన్నమాట. Understood? This is the condition for adiabatic. And next thing ఏంటంటే ఐసోకోరిక్. ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా. సో దట్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఇస్ 0. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అట్ ఏ స్టేట్ 1 అండ్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇట్ స్టేట్ టు స్టేట్ 2. సో ఈ ప్రాసెస్ నేను ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాలనంటే దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. ఇక్కడ విఐ విఎఫ్ అనుకోండి, ద విఐ విల్ బి ఈక్వల్ టు విఎఫ్. దట్ మీన్స్ I can say that the delta V change in volume is equal to 0 in an isochoric process. Okay, understood? Any questions? And the next thing, similarly you have isobaric process. So ఈ isobaric process ఏంటంటే సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో మనకున్న ఒక సిస్టమ్ which is at a state 1 and if it is changing its state to a different state 2. Okay, so ఈ ప్రాసెస్ నేను ఐసోబారిక్ అంటానంటే ఇక్కడ నాకు ఇనిషియల్ ప్రెషర్ పిఐ అనుకోండి, ఇక్కడ ఫైనల్ ప్రెషర్ పిఎఫ్ అనుకోండి, దెన్ పిఐ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు పిఎఫ్. సో దెర్ ఇస్ దట్ మీన్స్ వాట్, నో చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్, నో చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్. ఇటువంటి ప్రాసెస్ నేను ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అనొచ్చు. మరి సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే సిమిలర్లీ దెర్ ఇస్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సో ఈ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఒక సిస్టమ్ అనేది ఎన్ని స్టేట్స్, ఒకవేళ ఇది స్టేట్ 1లో ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ జరిగిందనుకోండి.
So it is changing its state to state 2. Okay, ఇంకొక ప్రాసెస్ జరిగి it has changed to state 3 అనుకోండి. Okay, and then ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ నేను సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాలి అని అంటే దెన్ ఎన్ని ప్రాసెస్ జరిగినా if the state of the system is not changed, if the overall state of the system is not changed, then ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ నేను సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అని పిలవచ్చు. అండర్స్టూడ్? Any questions till here? Okay, so these are the different types of processes. So let's talk about the mechanical work. So in mechanical work lo let's talk about the pressure volume work. Pressure volume work గురించి మాట్లాడదాం. Okay, so let's say I have a piston. Okay, so నాకు ఒక piston ఉంది. Oh my god. సో ఈ పిస్టన్ ఏదైతే ఉందో, సో there is a piston here. Okay, let's say I have a piston. So let's say this is my piston. Okay, so let's say we are compressing. సో ఇక్కడ కంప్రెసింగ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాము, కొంత ప్రెషర్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం కదా. So let's say the pressure P external, let's say this is the pressure that we are applying to compress this. So కొంత వరకు కంప్రెస్ చేసాం అనుకోండి. సో ఇది మన సిస్టమ్. Okay, this is our system. Now let's say this is compressed till here. Okay, సో ఇక్కడ కంప్రెస్ చేసాము అని అంటే can I say that there is some mechanical work done on the system? చెప్పచ్చు కదా. సో దట్ మీన్స్ బేసికల్గా ఇక్కడ వీఆర్ కంప్రెసింగ్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సిస్టమ్. సో ఇలా కంప్రెస్ చేస్తున్నామంటే దెర్ ఇస్ సమ్ మెకానిక్. సో కంప్రెషన్ అంటే బేసికలీ సమ్ మెకానికల్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, కరెక్ట్? సో మెకానికల్ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్, correct? This is right. So we are doing some mechanical work on the system. So if this is the case, so ippudu cheppandi. So that means, so ippudu you have a system. Now this is work done on the system. So oka vishayam cheppandi ippudu. So now let's say this length is L. So the amount of compression has happened is L. And dini yoka cross sectional area. Okay, so let's say if you are talking about the cross-sectional area is A. Entity cross-sectional area. Cross-sectional area is A. So normal ga work ni ela define chestam? Force into displacement, correct? So let's say work is defined as force into displacement. So we have the displacement as equal to L. Okay. So displacement is L, that is given. So now you have to calculate the force. So can I say P external is equal to, pressure is defined as force per unit area, correct? So pressure is defined as force per unit area. Guys, what's happening in the chat? What's happening? Is my voice okay now? I will try to increase my voice. Is this okay? Okay, fine. So that means the pressure is exerted on this particular system. So can I say here force is equal to P external into area. So this is the surface area A. So appudu can I write this, if I substitute it here, can I write now work is equal to, okay, P external into A into L. Rayacha. So let's say initial volume is VI. So దీని యొక్క వాల్యూమ్ ఏంటంటే let's say దీని యొక్క initial volume is VI అనుకుందాం. Okay, and here the final volume is VF అనుకుందాం. Okay, so if I want to calculate the change in volume delta V, what is this? VF minus VI, అంతే కదా? VF minus VI.
Can I say this is the change in volume? Correct? So this is the change in volume. So now, so here, can I write here A into L is the change in volume? What is this? Forget about this. So, okay, if you are writing this Vi minus Vf. So basically this value will come out to be a negative value for sure. Okay. So here, ikkada manaku A into L must be what? It must be what? A into L is, what is A into L? Can I say A into L is nothing but the change in volume of the system? So if I am writing here, work is equal to P external into delta V rayali and ante. Okay, so delta V here is a negative value. Correct? Delta V is what here? Negative. Okay, so delta V here is negative. So this is negative ante, but work you have to express in a positive value here. This is work is done on the system. So it is work is done on the system. So to make this positive, can I write P external into delta V? So this is the mechanical work that is done on the system. Can I say this? Chappacha ila? So work is a positive value. So it is P external dot delta V and rayacha. Can I write it like this? Any questions till here? So work is done on the system. Work is done on the system ante work must be positive. Same formula if for example if there is ఇక్కడ మనకు కంప్రెషన్ కదా ఎక్స్పాన్షన్ అయితే సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేశాను అనుకోండి మైనస్ ఆఫ్ పి ఎక్స్టర్నల్ ఇంటూ డెల్టా వి. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ నాకు చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్, ఇట్ విల్ బి అ పాజిటివ్ వాల్యూ. అప్పుడు వర్క్ అనేది మనకి ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుందా? సో దట్ మీన్స్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగినట్టే వర్క్ ఇస్ డన్ బై ద సిస్టమ్. సో వర్క్ ఇస్ డన్ బై ద సిస్టమ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ ఎ నెగిటివ్ వర్క్. సో దట్ మేక్స్ సెన్స్. సో మనకి ఇక్కడ వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ ఎక్స్పాన్షన్. If it is a positive value, that is compression. So hence the negative sign. Understood? Any questions? Is this clear, guys? Okay. Deepika, to answer your question, last low I will take up that small part. For sure, I'll explain it. Okay. A chinna part, redox titrations edaithe undo, I'll explain it. Don't worry about it. Okay. Clear? Any questions? I'm not getting. Okay. So let's go with the next one. So now let's look at the graphical interpretation. So let's say I have a pressure volume. Pressure and a volume. So naku, let's say there is a change in state. So e particular point nunchi there is a change in state. So ikkada state 1, ikkada nunchi state 2. Okay. So there is a change in state from state 1 to state 2. So if I want to calculate the work done, can I say this area under the curve gives me the work done? This will be the work done. Work done is nothing but area under the curve. Area under the curve. So ఎందుకంటే ఇంతమంది మనం వర్క్ ఎలా డిఫైన్ చేసాం? మైనస్ ఆఫ్ పి ఇంటూ డెల్టా విగా డిఫైన్ చేసాము. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్ హియర్. సో ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ఏ వన్ స్టెప్ ప్రాసెస్, అంటే సింగిల్ స్టెప్ ప్రాసెస్. సో దిస్ ఇస్ ఏ సింగిల్ స్టెప్ ప్రాసెస్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ మల్టీ స్టెప్ ప్రాసెస్. ఓకే. సో మల్టీ స్టెప్ అంటే లైక్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అనేది మారింది అనుకుందాం. సో దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సిస్టమ్ అనేది ఇలా వేరియస్ స్టెప్స్లో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్? సో ఇక్కడ కూడా వర్క్ డన్ ఏంటంటే ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ కూడా యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియా. సో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ స్టెప్స్. సో ఇక్కడ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 and 6 to 7, and 7 to 8. So ikkadi nunchi ikkadiki area under the curve will be this much, correct? So malli alane 2 to 3 there is no work done.
Again 3 to 4, this is the work done. So again 4 to 5, no work done. So this is the work done, because so here it will be the sum of all this. So this will be W1, W2, W3 and W4. Can I say work done will be W1 plus, W2 plus, W3 plus, W4. So individual volumes తీసుకున్నట్లయితే సరిపోతుందా? Any questions still here? Okay, guys, you can ask me, sir, work negative on the system ante because pressure ki negative undi. So work is done. See, ikkada manaku, if you are looking at it, this is what compression చేస్తున్నాం. Work is done on the system. So on the system ante manaku work ఎలా ఉండాలి? It has to be what? A positive value. కానీ ఇక్కడ delta V is what? Final minus initial value. ఈ వాల్యూ అనేది మనకు నెగిటివ్ వస్తుంది when you are compressing. సో ఇది నెగిటివ్ వస్తుందంటే వర్క్ ఇస్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ కాబట్టి ఇట్ మస్ట్ బి ఏ పాజిటివ్ వాల్యూ. సో అందుకని ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ సైన్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. సో మరి ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ యాడ్ చేస్తాం, మరి ఒకవేళ ఎక్స్పాన్షన్లో నెగిటివ్ సైన్ తీసేయాలంటే అవసరం లేదు. ఎందుకు అవసరం లేదంటే ఎక్స్పాన్షన్ జరిగేటప్పుడు వర్క్ ఇస్ వాట్? డన్ బై ద సిస్టమ్. సో ఇఫ్ వర్క్ ఇస్ డన్ బై ద సిస్టమ్ దెన్ ఆబ్వియస్గా మనకు వర్క్ ఈస్ ఎ నెగటివ్ వాల్యూ. వీ హ్యావ్ లుక్డ్ అట్ ఇట్. సో మనం చూసాం కదా, work done by the system, sorry. So work is done by the system is a negative value. So that is what you will get. Okay. Any questions still here? Sir, I have a doubt, sir. Present cheppe concept in depth and full fledged ga cheppandi sir. JEE 2025. Funny, you got time. So if you want full fledged, I'll be starting thermodynamics in JEE NEET channel also. ఫుల్-ఫ్లెడ్జ్డ్గా అంటే వితౌట్ ఎనీ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్, ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా వచ్చింది, ఈ స్టెప్ ఎలా వచ్చింది, ఈ పాయింట్ ఎలా రాశాను, ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ ద JEE NEET ఛానల్, ఇన్ ద Vedantu NEET ఛానల్. సో ఖచ్చితంగా యూ కెన్ వాచ్. ఐఎమ్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ద ఫిజికల్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సిరీస్ దేర్. సో నీకు టైం ఉంది కాబట్టి నీకు నచ్చితే యూ కెన్ ఆబ్వియస్లీ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ దేర్. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సో you can watch in the NEET channel if you want on a full-fledged basis, where chinna reasonings every single thing. Okay, sir, areas kuda change avutadi kada sir? Yes, absolutely, andukane kada. So ikkada manaku overall area under the curve will represent the work done. So endukante work done is represented as what? Here minus of P into delta V. So ikkada manaku pressures, different pressures vastayi. So ikkada manam gamaninchinnatlaithe, so here the pressure will be different. So ikkada pressure emo P1 pressure, ikkada pressure P2, so ikkada pressure P3, so ikkada pressure P4. So P1 into volume. So ikkada manaku you can write this V1, V2, V3, V4, V5. So that means P1 into V5 minus V4 will give you this particular area. So ila aithe manam calculate cheyochu. Understood? Is this clear? On the system is positive. Yes, work done on the system is a positive value. Okay, ఎందుకు work done on the system positive? కొంత ఎనర్జీని మనం సిస్టంలోకి యాడ్ చేస్తున్నాం in the form of work. So that means you are doing work on the system. So that means whatever the work you are doing on the system, that is getting into the system. So obviously system యొక్క internal energy ఏమవుతుంది? పెరిగిపోతుంది. So that means change in internal energy will always be positive. Hence the work done is also a positive value అన్నమాట. Understood? Is this clear? Sir, ante expansion ki negative compression is positive. Yes, expansion jarigithe obviously work is done by the system, right? So alani there is one more thing, free expansion kuda undi. I will speak about that in a minute. So free expansion kante akkada work literally zero. I will talk about that in a minute. Okay, so okavela so similar ga మనకి ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ ఇన్ఫైనిటెసిమల్ స్టెప్స్లో జరుగుతుంది అనుకోండి. సో దట్ మీన్స్ హియర్ యాజ్ ఎ కంటిన్యూస్గా, సో దిస్ ఇస్ ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్. సో ఇక్కడ వర్క్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? అగైన్ సేమ్ థింగ్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏరియా అండర్ ద కర్వ్. సో ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఇక్కడ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే వీ డూ ద ఇంటిగ్రేషన్. సో వర్క్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ ద లిమిట్స్ P ఇంటూ డెల్టా V తీసుకుంటాం. అంటే ఒక చిన్న పార్ట్ తీసుకొని వీ ఇంటిగ్రేట్ ద ఎవ్రీథింగ్. So from what? Initial volume Vi to Vf. So this is the integration that we do for getting with a negative sign. So this is the area under the curve with integration. So this is how it is expressed. Understood?
Is this clear? Any questions? అర్థమైందా? Okay, so let's talk about the reversible process. So reversible process అంటే ఏంటి? Reversible process అంటే ఏంటంటే a process is said to be a reversible process if it is reversible at any instant of time. అంటే ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర ఏ ఇన్స్టెంట్లో కూడా ఇట్ మస్ట్ బి రివర్సిబుల్ అట్ ఎవ్రీ సింగిల్ స్టెప్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గ్రాఫికల్గా చూసినట్లయితే లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాసెస్ దట్ ఈస్ అకరింగ్ ఇన్ సో మెనీ స్టెప్స్. ఓకే, సో హియర్ ఇస్ ద ప్రెషర్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ అనుకోండి. ఓకే, సో బేసికల్గా ఈ ప్రాసెస్లో లెట్స్ సే సో ఇక్కడ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్, ఇది ఒక ప్రాసెస్ అనుకోండి. సో ఈ ప్రాసెస్ నేను రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాలి అని అంటే సో ఇట్ మస్ట్ బి రివర్సిబుల్ అట్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఎవ్రీ డెల్టా వి ఐ టేక్ హియర్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్ఫినిటెసిమల్ ప్రాసెస్ అంటే ఇట్ మస్ట్ బి రివర్సిబుల్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టెప్. అంటే ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్లో ఎవ్రీ స్టెప్లో ఇట్ మస్ట్ బి రివర్సిబుల్. ఓన్లీ దెన్ ఐ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? సో హౌ డు యూ డిఫైన్ వర్క్? సో వర్క్ని ఎలా డిఫైన్ చేసాం? మైనస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ P into delta V, where this is VI to VF. Correct? So this is what we have defined. So ఇప్పుడు ఒకవేళ let's say we are doing a reversible process. సో ఇక్కడ let's say we are doing compression అనుకోండి. మనం ఏం చేస్తున్నాం? కంప్రెషన్ చేస్తున్నాం. సో కంప్రెషన్ చేసినప్పుడు మనకేంటంటే దిస్ ఇస్ హౌ యూ కంప్రెస్ ఇట్. ఇక్కడ మనం కంప్రెషన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ పీ ఎక్స్టర్నల్ అనేది ఉంటుంది. ఆబ్వియస్గా లోపల కూడా కొంత ప్రెషర్ ఉంటుంది కదా, పీ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ కొంత ఉంటుంది కదా. సో మనం కంప్రెషన్ చేసేటప్పుడు కెన్ ఐ సే దట్ పీ ఇంటర్నల్ విల్ బీ లెస్ దాన్ పీ ఎక్స్టర్నల్? ఇస్ దిస్ వాట్ ద కండిషన్ వేర్ వీ కెన్ సీ కంప్రెషన్? మరి అలానే వాట్ ఈస్ ఎక్స్పాన్షన్? మరి ఎక్స్పాన్షన్ జరిగేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? సో ద సేమ్ థింగ్ ఐ విల్ హ్యావ్ P internal will be greater than P external ఉంటుంది కదా. Correct? Whenever it is expanding, this is what you will have. Correct? Is this right? Is this correct? Yes, obviously, but అసలు ఇంకోటి చెప్తున్నాను, మీలో ఎంతోమంది అనుకుంటున్నారు సార్ నేను ఒక చాప్టర్ కూడా ఫినిష్ చేయలేదు అనుకుంటున్నారు. సో మీరు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో చదివింది ఏంటి? ఆబ్వియస్గా ఇంటర్మీడియట్లో ఉండే సిలబస్ కాబట్టి, చాప్టర్స్ కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ జేఈనా. మరి ఎందుకు అనుకుంటున్నారు నేను చేయలేదు, ఇంకా నాది కాలేదని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? డోంట్ థింక్ లైక్ దట్. ఆబ్వియస్లీ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రిపేరింగ్, సో ఆబ్వియస్లీ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ ఇన్ దట్ సెన్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇక్కడ సో దట్ మీన్స్ ఓకే పీ ఇంటర్నల్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ పీ ఎక్స్టర్నల్. సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే ఈ స్టెప్ దగ్గర okay, let's say here what's happening, so ila ante the volume is what decreasing. Okay, so that means there is a decrease in volume. So we are talking about, let's say we are talking about what? Compression gurinchi maatladutunnam anukondi. So that means ee particular step dagara can I write P internal ki konta dp pressure add cheste, sorry, it will become equal to P external. And there is a difference in the P external P internal, that is dp అని చెప్తున్నాను. And alane okavela if it is expanding, if it is coming in this particular direction, if I am putting an arrow in this particular direction, that means it is what? Expanding. So that means can I write here P internal, okay, will be equal to P external plus dp. Okay, so that means for a reversible process I can write here, okay, P external is equal to P internal plus or minus dp. So ikkada work reversible is equal to integration of Vi to Vf P internal plus or minus dp into dv. So if you integrate this, manaki em ostadante ikkada reversible work will be
Vi to Vf P internal dot dV untadi, where dP into dV is dP into dV, which is a very small value, which is actually 0, which is a very small value. Understood? Is this clear? So if I'm taking a gas, so oka gas తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఒక ideal gas. Okay, can I write PV equal to nRT? So can I write here P internal will be equal to nRT by V. So to calculate the reversible work, can I write here W reversible will be equal to integration of P internal into delta V, correct? So this is what I have written here, right? Negative sign, negative sign. So if this is the case, sir, can I see thermodynamics, your lectures in... I wouldn't say no, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే it's about the subject. Okay, you can always watch anywhere else. ఎటువంటి తప్పు లేదు, ఎందుకంటే ఎవరైనా కూడా ఏదైనా సరే మనం నేర్చుకోవడం కోసమే ఇక్కడ ఉన్నాం. సో there is nothing wrong in watching from anywhere else. You can always watch. మీకు అర్థమైనంత వరకు ఎవరు చెప్పినా ఎక్కడ చెప్పినా there is nothing wrong with it. Okay, so is this clear? So P internal into delta V. So ఇక్కడ నేను దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశానంటే can I write here nRT by V into delta V, where you have reversible. So can I write this as minus of nRT, sorry, can I write this as work, reversible work as minus nRT, okay, limits from Vi to Vf ln of V. Can I write it like this? Okay, so ఇప్పుడు if I want to convert into log, so then can I write this work reversible is equal to minus 2.303 RT into ln of, so it is what? Vf minus Vi, that is Vf divided by Vi and rayacha. Can I write it like this? Can I write it like this? Okay, so work reversible, this is how it can be calculated. 2 questions cheyandi sir next time. I understand that. Okay, any questions still here? Is this clear? Hi Kirti, good evening Kirti. Any questions still here? Okay, so now let's look at the next one. So we'll look at the application part. So ikkada application vishayaniki vaste, so let's say when you have free expansion. So free expansion case lo, what is free expansion? అంటే మనకి ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ సిస్టంలో ఇక్కడ మనకు P external is equal to 0. So P external is equal to 0 అనుకోండి, ఆబ్వియస్గా this will, ఇక్కడ P internal will be always greater than P external. So this is a free expansion. So P external is equal to 0 అంటే can I say work done will be equal to 0? If work done is equal to 0, can I say that first law of thermodynamics ప్రకారం delta U is equal to what? Q plus W. So that means can I say delta U is equal to Q అని చెప్పచ్చా? Can I write like this? Absolutely, I can write like this. Okay. Guys, thank you so much for the compliments, guys. Thank you. It means a lot. Okay. So next thing, constant volume. So constant volume దగ్గర అనుకోండి. So at constant volume, can I say the work done will be equal to 0? So that means delta U will be equal to what? Q. So if I'm writing this equal to QV, so this represents what? Heat absorbed or released at constant volume అని చెప్పచ్చా? At constant volume. Can I say this? So that means
ఒక రకంగా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీని ఇక్కడ ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చామంటే దిస్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఓకే ద హీట్ absorbed or released by the system at constant volume. అంటే constant volume, the heat energy that is released or absorbed by the system is nothing but internal energy of the system. This is how you can define it. Understood? Is this clear, guys? Okay. Okay. So next question. Sorry. So the next thing, how about isothermal free expansion? Isothermal free expansion. Okay. So first thing, free expansion, kada? So free expansion here. So that means obviously here work done is 0, so that is W will be equal to 0. So here isothermal, that is temperature is constant here. Okay, so here you will have Q is equal to 0 and delta U will be equal to what? Again 0 at isothermal free expansion. Understood? Is this clear? Any questions still here? Okay, అర్థమైందా? Any questions? Okay, and okay, there is isothermal irreversible process. Isothermal irreversible process. So that means ikkada isothermal ante delta T equal to 0. Okay, so this implies again delta U is equal to 0. So hence here delta U is equal to what? Q plus W. So this is again irreversible process. So ikkada, so here you will have what? Work done is nothing but what? Minus of P external into dV. Okay, sorry, P external into delta V. Delta V, so it is VI to VF. So hence, if I substitute it here, so that means what? Can I say Q is equal to VI to VF, so P external into delta V. So this will be the case. Okay, alane irreversible reversible చూసినట్లయితే the same expression you get for isothermal reversible. Okay, so here you will get here work done will be equal to, sorry, so you will get delta U equal to 0, again Q will be equal to again Q plus W will be equal to 0, and then work done is given as what? Integration of VI to VF, and 1 minute, ikkada ela rasanu nenu, oh my god, I have put it. Okay, is this clear? And sorry, this is plus. So ikkada VI to VF and P into delta V. Ikkada P internal into delta V ostadi. This is the reversible work, right? So P internal into delta V. Akkada vachi P external. So this is external. Again here it is P internal. So that means what here? Can I write Q is equal to integration of VI to VF P internal into delta V. So this can also be written as Q is equal to 2.303. Okay, so 2.303 nRT ln of VF by VI. Okay, so this is the final expressions. Any questions still here?
Yes, we have the class. So this concludes the session. So next session లో అయితే ఎంథాల్ఫీ గురించి, ఎంట్రోపీ గురించి అండ్ అలానే గిబ్స్ ఫ్రీ ఎనర్జీ గురించి విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, సో ఒకటేంటంటే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్ వెరీ మచ్ సింపుల్. ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్స్ పార్ట్. ఓకే, క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయండి, దట్ విల్ బీ సింపుల్ యాజ్ దట్. Okay, the next upcoming thing we will be talking about is like mostly about the thermochemistry. So that is really important. Okay, so we will understand that in the next session. So ఎవరైనా కనుక, if there is someone who did not join the Telegram group, please join the Telegram group. And if there is anyone who did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel. సార్, థర్మోడైనమిక్స్లో చాలా ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా సార్, ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? డోంట్ రిమెంబర్ దర్శిత్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఎనీథింగ్. డోంట్ రిమెంబర్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీథింగ్ యూ జస్ట్ డిరైవ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ వే. నో ద కండిషన్స్ అండ్ దెన్ డిరైవ్ ఇట్. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? సో we'll conclude the session in the next 1 minute. So any questions? Solutions, problem solving రావట్లేదు సార్. సొల్యూషన్స్, దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ సింపుల్ విష్ణు. సొల్యూషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్, మనం చేసే తప్పులంతా ఒకటే. ఏంటంటే మనం ఏంటంటే ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి, ఒకటేసారి చదివేస్తాం, దాంట్లో ప్రాబ్లమ్ని కొన్నిసార్లు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోండి. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే దాన్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. సెంటెన్స్ బై సెంటెన్స్ కొంత కొంతగా చదవండి. ఏమిచ్చారో రాసుకోండి. ఏమిచ్చిందంత రాసుకున్న తర్వాత నాకు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ప్రకారం, అంటే నేను నేర్చుకున్న దాంతో ఈస్ దర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఐ కెన్ ఇంటర్ రిలేటెడ్, నన్ను అక్కడ ఏం కనుక్కోమని అడుగుతున్నారో అక్కడ ఏ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. సో ఒకవేళ మనం కనుక్కోవడానికి ఇలా కనుక్కోవాలి అని మీకు నేను ఇది చదువుకున్నాను అని మీకు అనిపించింది అనుకోండి, గో ఫార్వర్డ్. నేను చదువుకోలేదు అనిపిస్తే ఆబ్వియస్గా యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ద కాన్సెప్ట్స్ అండ్ అగైన్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. అండర్స్టూడ్? సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇట్ విల్ బీ అగైన్ అబౌట్ ఎంథాల్ఫీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంట్రోపీ. ఓకే, ఎంథాల్ఫీ ఎంట్రోపీ క్లాస్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లాస్. సార్, ఐఎమ్ 2025 aspirant. How many questions should I make from PYQ approx? So it's not about the number of questions, it's about the mindset. నేను ఎన్నోసార్లు చెప్తాను, JEE is not about solving the number of questions, it's all about the mindset. సో ఫస్ట్ మన మైండ్ సెట్ మార్చుకోండి. సో థింక్ అబౌట్, మీ థింకింగ్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది మారాలి. సో థింకింగ్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే మారడం అంటే డోంట్ లుక్ ఫర్ ద సొల్యూషన్. ఎవరో ఏదో సొల్యూషన్ ఇస్తారు, ఎవరో ఏదో ఆన్సర్ చెప్తారు, డోంట్ లుక్ ఫర్ దట్. యూ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. అది కానీ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ ద రైట్ యాటిట్యూడ్ దట్ యూ క్యారీ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ హౌ యూ డూ వెల్ ఇన్ ద క్లాస్. ఓకే, క్లియర్? Okay guys, thank you so much. I'll see you in the next session. That would be day after tomorrow, that is on Monday. Until then, take care. Bye bye guys. I felt that, I know that కొంత స్పీడ్ గానే వెళ్ళాను. I understand that. Okay, next session let's try to solve questions also. Okay, next session అయితే really important. Okay.